హలో మై డియర్ స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు బ్యాక్లాగ్స్ బాబా యూట్యూబ్ ఛానల్. సో చాలా మంది సార్ మ్యాథమెటిక్స్ సంబంధించి ట్రిగ్నోమెట్రీ అనే చాప్టర్ కష్టంగా ఉంది, సర్కిల్స్ అనే చాప్టర్ కష్టంగా ఉంది, సర్ఫేస్ ఏరియా అండ్ వాల్యూమ్స్ అనే చాప్టర్ కష్టంగా ఉంది. సార్ మ్యాథ్స్ చెప్పండి సార్, ప్లీజ్ సార్ ట్రిగ్నోమెట్రీ చెప్పండి సార్ అని చెప్పేసి మీ కామెంట్లన్నీ కూడా నేను చదివి 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 అలసిపోయాను. సో ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి ఏదో విధంగా ట్రిగనోమెట్రీలో ఎస్సీఆర్టీ క్వెషన్స్ అన్నీ కూడా వీళ్ళకి ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేపిచ్చాలి అన్న ఉద్దేశ్యంతో సో మ్యాథమెటిక్స్ స్టార్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. సో నేను కాదు చెప్తుంటా. సో మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పడం కోసం ఒక సార్‌ని తీసుకొచ్చాను. సో చాలా అద్భుతంగా చెప్తారు. మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. హి ఈస్ నన్ అదర్ దెన్ అశోక్. ఆయన పేరు అశోక్ అన్నమాట సార్ పేరు. సో అశోక్ సార్ ఇక్కడి నుంచి మనకి మ్యాథ్స్ సంబంధించి అన్నీ కూడా మన ఛానెల్‌లో డీల్ చేస్తారు. కాబట్టి మీరు ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా స్టార్టింగ్ నుంచి ఎండింగ్ వరకు చూడండి. చూసి మీ జెన్యూన్ ఫీడ్‌బ్యాక్‌నివ్వండి. తద్వారా మనం రిమైనింగ్ సమ్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేద్దాం. ఓకేనా? రోజుకి లేదా 2 రోజులకి ఒకసారి మ్యాథ్స్ వీడియో వచ్చే విధంగా నేను చూసుకుంటాను. కాకపోతే మీరు మాత్రం చూసి లైక్ చేసి మీ ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇస్తే యాస్ మచ్ ఎర్లీ యాస్ పాసిబుల్ మీకు వీడియోస్ అందడం జరుగుతుంది. ఓకేనా? థాంక్ యూ. సో ఇక క్లాస్‌కి రెడీ అందరూ కూడా వినడానికి? ఓకే, లెట్స్ మూవ్. So here cosecant theta minus cot theta whole square it is given is equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Here the given question is cosecant theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. So by taking the LHS we have to prove the RHS. LHS తీసుకుని RHS ఏంటో ప్రూవ్ చేయాలి. So let's consider LHS. So before that write the given LHS is equals to cosecant theta minus cot theta whole square. By taking the LHS we have to prove RHS. Okay. So if you clearly observe, మీరు సరిగా అబ్జర్వ్ చేస్తే, if you clearly observe cosecant theta minus cot theta whole square. So this is of the form A. Here cosecant theta is in the form of A. Let us consider cosecant theta as A and cot theta as B. So this is of the form A minus B whole square. A minus B whole square. So let's elaborate this formula. What is A minus B whole square? So that implies cosecant square theta plus cot square theta minus 2 cosecant theta cot theta. So A square plus B square minus 2AB. Since here. సో ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది మనకి? we got this from A minus B whole square. So cosecant theta minus cot theta whole square, this is of the form A minus B whole square. Let's elaborate the formula. A minus B whole square is equals to A square plus B square minus 2AB. So write the since here. సో ఈ స్టెప్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అనే ఫార్ములా నుంచి వచ్చింది. ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab. రైట్ నౌ సో cosecant square theta. So can I write cosecant square theta as 1 by sin square theta? 1 by sin square theta plus, because cosecant is the reciprocal of sin theta. Cosecant theta is the reciprocal of sin theta. So cosecant square theta can be written as 1 by sin square theta. Next, cot square theta can be written as cos square theta by sin square theta. Cot theta is equals to cos by sin. So cot theta can be written as cos theta by sin theta. Here square is there, cos square theta by sin square theta minus 2 into cosecant theta can be written as 1 by sin theta. Just now I spoken about it. 1 by sin theta. 1 by sin theta into cot theta can be written as cos theta by sin theta. Cos theta by sin theta. Okay.
Now let's take the LCM. Sin square theta 1 by sin square theta. In the denominator we have sin square theta here plus cos square theta by sin square theta. Again in the denominator we have sin square theta minus sin theta into sin theta. In the denominator sin theta into sin theta, it is sin square theta. So 1 by sin square theta plus cos square theta by sin square theta minus 2 into 1 into cos theta, 2 into 1 into cos theta by sin theta into sin theta will be sin square theta. Am I right? So that implies take sin square theta as LCM. So to find the LCM for these three terms, 1 by sin square theta, cos square theta by sin square theta minus 2 cos theta by sin square theta. What is the LCM here? Sin square theta will be the LCM. So therefore that implies LCM sin square theta. So this LCM sin square, this denominator sin square theta is dividing the LCM sin square theta for one time, 1 into 1, 1 plus this sin square theta is dividing the LCM sin square theta for one time, 1 into cos square theta is cos square theta minus this sin square theta is dividing the LCM sin square theta for one time, 1 into 2, 1 into 2 into 1, 2 cos theta, 2 cos theta into 1 is again 2 cos theta. Now if you clearly observe, so this is of the form a square plus b square minus 2 into a into b. So can I write 2 into 1 into cos theta? So in place of a we have 1, in place of b we have cos square theta. 1 can be imagined as 1 square, 1 square plus that is a square plus b square minus 2 into a, 1 is a, 1 into which is a into b, b is cos theta. So this is of the form a square plus b square minus 2ab, that is a minus b whole square, a minus b whole square by what is there in the denominator? Sin square theta can be written as 1 minus cos square theta. Write since here, since a minus b whole square is equals to a square plus b square minus 2ab. So we have used this formula to get the numerator here. ఈ న్యూమరేటర్ ఈ ఫార్ములా నుంచి వచ్చింది, దట్ ఈస్ ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ బి స్క్వేర్ మైనస్ 2ab అనే ఫార్ములా నుంచి మనకి న్యూమరేటర్ని రప్పించాము. సో ఇన్ ద డినామినేటర్ బై ద యూజింగ్ ద ఐడెంటిటీ, by using trigonometric identity, sin square theta plus cos square theta is equals to 1. We know that already. Sin square theta plus cos square theta is equals to 1. So from this, sin square theta is equals to 1 minus cos square theta. 1 minus cos square theta. So by using these two formulas, we numerator denominator man rappinchamu. Now, so that implies, can I write 1 minus cos theta whole square as 1 minus cos theta into 1 minus cos theta? Yes, I can write 1 minus cos theta into 1 minus cos theta by, so this is of the form a square minus b square. Can I write 1 as 1 square? Again 1 square means again we are getting 1. So I can write 1 as 1 square. 1 minus, that is 1 square minus cos square theta. A square minus b square, that is a plus b into, that is a plus b into, that is in place of a we have 1, in place of b we have cos theta. So a plus b into, that is 1 plus cos theta into 1 plus cos theta into 1 minus cos theta. Right? Is it clear? So 1 minus cos theta. Since, write since here, since a square minus b square is equals to a plus b into a minus b. Now, so 1 minus cos theta will get cancelled.
1 minus cos theta, 1 minus cos theta. In the numerator we have 1 minus cos theta. In the denominator also we have 1 minus cos theta. 1 minus cos theta, 1 minus cos theta will get cancelled, right? So what is remaining here? So that implies, what is remaining? 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. 1 plus cos theta. So this is what we have to prove. This is the RHS of the given question. Am I clear? So watch the video once or twice and try to do it without seeing, right? So therefore LHS is equals to RHS, that is cosecant theta minus cot theta whole square is equals to 1 minus cos theta by 1 plus cos theta. Is it clear? మీకు ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ వస్తే జస్ట్ పాజ్ ద వీడియో అండ్ వాచ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ అండ్ ప్లే అగైన్, రైట్? సో second question solution. Let us consider LHS. So first of all write the given information. Given cos A by 1 plus sin A, cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A is equals to 2 secant A. So this is the given problem and we have to use the LHS to prove RHS. So what is LHS here? Consider LHS. Consider LHS is equals to, what is LHS here? Cos A by 1 plus sin A plus 1 plus sin A by cos A. So by using this LHS we have to prove RHS. So now, so let us take LCM for the denominators 1 plus sin A and cos A. What is the LCM here? 1 plus sin A into cos A will be the LCM. So that implies write the LCM in the denominator's place. 1 plus sin A into cos A is the LCM. Now this first fractions denominator, we have to take the first fractions denominator and we have to verify how many times this denominator is dividing the LCM. So ఈ 1 plus sin A ఈ LCMని ఎన్నిసార్లు డివైడ్ చేస్తుంది? హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ ఈస్ డివైడింగ్? 1 plus sin A 1 plus sin A రెండు క్యాన్సిల్ అయిపోతే ఇంకేం మిగులుతుంది? cos A. That is 1 plus sin A is dividing the LCM 1 plus sin A into cos A for cos A times. Therefore cos A into, what is the numerator here? So numerator is cos A. So write that cos A as it is. Plus is there, keep the plus as it is. Keep the plus as it is. Now this cos A is dividing this entire LCM for cos A. Cos A gets cancelled. How many times it is dividing? 1 plus sin A times. So 1 plus sin A into 1 plus sin A. 1 plus sin A times it is dividing. Now what is the numerator here? Again 1 plus sin A. Right? Now, so multiply these two cos A's, cos A into cos A. Cos square A. Cos A into cos A is cos square A plus 1 plus sin A into 1 plus sin A. Can I write 1 plus sin A into 1 plus sin A is x into x square, that is 1 plus sin A whole square. 1 plus sin A whole square. This is of the form x into x square, that is 1 plus sin A whole square by, so 1 plus sin A into cos A. 1 plus sin A into cos A. Write the denominator as it is. Write the denominator as it is. 1 plus sin A into cos A. Now, so this is of the form A plus B. In place of A we have 1. In place of B we have sin A. A plus B whole square. So let's elaborate this formula. So that implies cos square A. Write cos square A as it is plus A square plus B square plus 2AB. So in place of A we have 1 square. In place of A we have 1, that is 1 square. In place of B we have sin square A plus 2 into, what is A here? 1 into 2 into 1 into 2A, that is 1, and 2AB, that is sin A. Sin A by 1 plus sin A into cos A. So that implies
See, cos square a plus sin square a. Do you remember anything regarding this one? Cos square a plus sin square a? Cos square a plus sin square a is one of the trigonometric identities which is equals to 1. So therefore, cos square a plus sin square a is 1 plus 1 square is already 1 square is there here. Already 1 square is there here. 1 square is nothing but 1 plus what is remaining here? 2 into 1 2. 2 sin a. 2 sin a by what is the denominator here? 1 plus sin a into cos a. Write the denominator as it is. Write the denominator as it is, that is 1 plus sin a into 1 plus sin a into cos a. Cos a. Now, so 1 plus 1 2 plus 2 sin a. 1 plus 1 2 plus 1 plus 1 2 plus 2 sin a 2 sin a by 1 plus sin a into cos a. Now let's take 2 as common from the numerator. Let's take 2 as common from the numerator. So taking 2 as common, so take 2 as common. So we are taking 2 as common here, nothing is left here, 1 will be remaining. ఏమీ లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు, 2 కామన్ చేసాం కాబట్టి ఇక్కడ ఏమీ ఉండదు, ఏమీ లేకపోతే 1 ఉన్నట్టు. 1 plus is there, I am writing plus as it is. So I am taking 2 as common now. What is remaining here? Sin a is remaining. Sin a by 1 plus sin a into cos a. If you clearly observe, in the numerator we have 1 plus sin a, in the denominator also we have 1 plus sin a. 1 plus sin a, 1 plus sin a will get cancelled. So what is the remaining? 2 by cos a. 2 by cos a. Can I write 2 by cos a as, 2 into 1 by cos a? Right kada? 2 into 1 by cos a. 2 into 1 again 2. 2 by cos a. So that implies 2 into 1 by cos is nothing but secant a, since cos is the reciprocal of secant. Secant is the reciprocal of cos. Therefore, secant a is equals to 1 by cos. So this is the reason behind this step, right? So that implies 2 secant a. So this is what we have to prove now. This is what we have to prove. Cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a is equals to 2 secant a. So by using LHS, by using this LHS, we are proving the RHS, that is 2 secant a. Therefore, LHS is equals to RHS, that is cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a is equals to 2 secant a. That's it. Hope you like it. Thank you.